Muchas personas creen que el primer desafío del día es llegar temprano al trabajo, responder mensajes o resolver problemas. Pero el verdadero desafío ocurre mucho antes de todo eso. Sucede en el instante en que abres los ojos y decides quién tendrá el control de tu corazón. Hay quienes permiten que el miedo tome el primer lugar. Otros dirán que la ansiedad habla antes que la esperanza. Algunos comienzan el día pensando en todo lo que les falta, y sin darse cuenta, entregan su paz a las circunstancias antes de entregar su vida a Dios. Observa cómo empieza la mayoría de las personas su mañana. Lo primero que hacen es mirar el teléfono. Antes de escuchar la voz de Dios, escuchan las preocupaciones del mundo. Antes de agregarse por un nuevo amenaza, ya están comparando su vida con la de otros. En pocos minutos, su mente está llena de noticias, opiniones, críticos y problemas que ni siquiera les pertenecen. Después se preguntan por qué viven cansados, por qué sienten tanta presión y por qué han perdido la alegría. La respuesta muchas veces no está en lo que ocurrió durante el día, sino en cómo decidieron comenzarlo. Entrega tu día a Dios no significa escapar de la realidad. Significa enfrentarla con una mentalidad diferente. Dios no quiere personas que huyen de los desafíos, quiere personas que entren a ellos con un corazón firme. Cuando comienzas la mañana diciendo, Señor, este día es tuyo, guía mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones, algo cambia profundamente dentro de ti. Los problemas siguen existiendo, pero ya no ocupan el trono de tu mente. Ahora es lugar le pertenece a Dios. Yokoi Kenji enseña que la disciplina vale más que el talento, porque la disciplina permanece cuando desaparece la motivación. Lo mismo ocurre con la oración. No ores solamente cuando tengas miedo o cuando necesites un milagro. Ora porque has entendido que Dios no es un recurso de emergencia, sino el fundamento sobre el cual construye es toda tu vida. Cuando la oración se convierte en disciplina, la paz deja de depender de las circunstancias. Hay personas que creen que entregar el día a Dios significa quedarse esperando que todo suceda por sí solo. Pero la fe verdadera nunca reemplaza la responsabilidad. La fe cambia la manera de trabajar, después de orar, sales a dar lo mejor de ti. Estudias con excelencia, trabajas con honestidad, tomas decisiones con sabiduría, ayudas a otros con humildad. Porque entiendes que confiar en Dios no significa cruzar de brazos, sino caminar con la seguridad de que Él acompaña cada paso que das. Piensa en un agricultor, él puede orar para que llegue una buena cosecha, pero también debe preparar la tierra, sembrar con paciencia y cuidar cada planta. Si solamente ora y nunca siembra, no recogerá nada. Si solamente trabaja y nunca confía en Dios, vivirá consumido por la ansiedad. La verdadera sabiduría consiste en hacer tu parte con excelencia y dejar en las manos de Dios aquello que está fuera de tu control. Cada mañana tienes una oportunidad extraordinaria. Puedes comenzar cargando el peso del mundo sobre tus hombros o puedes reconocer que hay un poder que nunca se cansa, que nunca duerme y que jamás pierde el control. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios desde temprano, no estás negando la existencia de los problemas. Estás afirmando que su poder es mayor que cualquier dificultad. También significa entregar tus palabras antes de hablar con tu familia, con tus compañeros de trabajo o con cualquier persona. Pídele a Dios que coloque sabiduría en tu boca. Una sola palabra puede sanar un corazón o una relación. Quien comienza el día en oración aprende a responder con coma donde antes reaccionaba con enojo. Aprende a escuchar antes de juzgar. Aprende a servir antes de exigir. Es cambio no ocurre porque la personalidad desaparezca, sino porque el corazón comienza a ser dirigido por Dios.
Entrega el día a Dios también es confiar tus planes. Es bueno organizarse, hacer metas y esforzarse por alcanzarlas. Pero existe una diferencia entre planificar con humildad y vivir creyendo que todo depende únicamente de uno mismo. La verdadera paz nace cuando haces todo lo que está en tus manos y aceptas que Dios abrirá las puertas correctas en el momento correcto. Algunas oportunidades llegaron antes de lo esperado y otras tardaron más de lo que imaginabas. Sin embargo, quien camina con fe comprende que los tiempos de Dios nunca son un castigo, son una preparación. Cuando haces de esta entrega un hábito diario, comienzas a notar cambios que no son inmediatos, pero sí profundos. Descubres que reaccionas con menos miedo, que decides con más claridad, que perdonas con mayor facilidad, y que enfrentas los desafíos con una serenidad que antes no conoces. No porque tu vida sea perfecta, sino porque cada mañana recuerdas que no caminas solo. Y cuando una persona deja de cargar sola el peso de su vida, y aprende a ponerlo en las manos de Dios, encuentra una fuerza que ninguna circunstancia puede quitar. Existe una idea que ha confundido a muchas personas durante años. Creen que la fe es un sentimiento. Piensan que solo tienen fe cuando sienten entusiasmo, cuando las cosas salen bien o cuando experimentan una emoción intensa durante una oración. Pero la fe verdadera no depende de lo que sientes, la fe depende de la decisión que tomas cada día. Las emociones cambian constantemente, hoy puedes sentirte fuerte y mañana completamente desanimado. Sin embargo, una decisión basada en principios permanece firme incluso cuando las emociones desaparecen. Yokoi Kenji repite una enseñanza que parece sencilla, pero transforma vidas. La disciplina tarde o temprano vence al talento. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Hay personas que oran durante una hora un solo día y luego pasan semanas sin buscar a Dios. Otros dedican apenas unos minutos cada mañana, pero lo hacen con constancia. Quien crees que desarrolla una relación más profunda. No siempre quien hace más en un día, sino quien permanece fiel durante muchos días. Observa cómo funciona el cuerpo humano. Nadie desarrolla fuerza física levantando pesas una sola vez. Nadie aprende un idioma estudiando únicamente cuando tiene ganas. Nadie alcanza la excelencia trabajando solo cuando se siente inspirado. Todo crecimiento verdadero exige repetición. Exige compromiso, exige disciplina. Entonces, ¿por qué pensamos que la fe puede crecer sin dedicar tiempo a Dios de manera constante? Cada mañana representa una oportunidad para fortalecer el corazón. No importa si la oración dura 5 minutos o 30. Lo importante es que sea un encuentro sincero. Dios no mide el valor de una oración por la cantidad de palabras, sino por la disposición del corazón. Una oración sencilla, hecha con humildad y confianza, puede transformar la manera en que enfrentamos todo el día. Muchas personas abandonan la oración porque creen que Dios no los escucha. Dicen, he orado muchas veces y mi problema sigue hoy. Pero olvidan que la oración no siempre cambia primero las circunstancias. Muchas veces cambia primero a la persona que está orando. Antes de mover la montaña, Dios fortalece al que tendrá que escalarla. Antes de abrir una puerta, prepara el carácter de quien va a cruzarla. Porque recibir una bendición sin estar preparado puede convertirse en una carga en lugar de un regalo. La disciplina espiritual también significa buscar a Dios cuando todo marcha bien. Es fácil recordar a Dios en medio de una crisis. Lo difícil es mantener la misma humildad cuando llegan el éxito, la estabilidad y la abundancia. Sin embargo,
Los personas más fuertes espiritualmente no esperan una tormento para construir su relación con Dios. La construyen cada día de manera silenciosa, hasta que cuando llega la dificultad, tienen un fundamento sólido sobre el cual permanece. Hay una diferencia enorme entre conocer información sobre Dios y caminar con Dios. Puedes escuchar cientos de mensajes motivacionales, leer muchos libros e incluso memorizar versículos, pero si nunca conviertes conocimiento en una práctica diaria, todo se queda en teoría. La sabiduría no consiste en saber más, consiste en vivir mejor, y eso solo ocurre cuando la verdad se convierte en un hábito. Piensa en un árbol, nadie ve cómo sus raíces crecen bajo la tierra, todo ocurre en silencio. Mientras muchos observan únicamente las ramas, el verdadero trabajo está sucediendo donde nadie puede verlo. Así también crece la fe. Cada oración de la mañana es una raíz que se hace más profunda. Cada momento de confianza fortalece aquello que sostendrá tu vida cuando llegan los vientos fuertes. Por eso, no te desan. Si pes que no ves resultados inmediatos, los raíces siempre crecen antes que los frutos. También debes entender que la disciplina no elimina las luchas. Incluso las personas de gran fe enfrentan dudas, cansancio y momentos de incertidumbre. La diferencia está en que no permiten que esos momentos decidan su camino, continúan orando aunque no sienten nada especial. Continúan confiando aunque todavía no ven respuestas. Continúan avanzando porque su confianza está puesta en el carácter de Dios y no en sus propias emociones. Cada vez que decides buscar a Dios al comenzar el día, estás entrenando tu corazón para depender menos del miedo y más de la esperanza. Estás enseñando a tu mente que las circunstancias no tienen la última palabra. Estás recordando que tu valor no depende de los resultados del día, sino del propósito que Dios ha colocado sobre tu vida. Con el paso del tiempo descubrirás que la mayor recompensa de esa disciplina no será únicamente recibir respuestas a tus oraciones. La mayor recompensa será convertirte en una persona diferente, más paciente cuando otros pierden el control, más fuerte cuando llegan las dificultades, más humilde cuando llega el éxito, más agradecida cuando recibes poco, y también cuando recibes mucho. Porque la disciplina de buscar a Dios cada mañana no solo fortalece tu fe, transforma tu manera de pensar, de hablar, de decidir y de vivir. Es el cambio que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Uno de los mayores errores que cometimos como seres humanos es pensar que Dios solo está con nosotros cuando todo sale como lo planeamos. Si las puertas se abren, creemos que Él nos está bendiciendo, pero si una puerta se cierra, inmediatamente pensamos que nos ha abandonado. Esa forma de pensar nos hace vivir dependiendo de las circunstancias y no de la fe. Sin embargo, la vida nos enseña algo diferente. Muchas veces aquello que en un momento parece una derrota termina siendo la mayor protección que Dios pudo darnos. Yokoi Kenji suele enseñar que no debemos confundir los resultados rápidos con el verdadero éxito. Vivimos en una sociedad que quiere todo de inmediato. Si una meta tarda demasiado, pensamos en rendirnos. Si una respuesta no llega hoy, creemos que nunca llegará. Pero Dios no trabaja con la prisa del ser humano. Él trabaja con propósito. Y un propósito siempre vale más que un resultado apriorado. Piensa por un momento en la historia de José. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Si él hubiera juzgado su vida solo por las circunstancias, habría pensado que Dios lo había abandonado.
Sin embargo, cada uno de esos momentos difíciles estaba preparando el camino para algo mucho más grande. Lo que parecía un retraso era, en realidad, una preparación. Lo que parecía una injusticia estaba formando el carácter que necesitaría para gobernar con sabiduría. Lo mismo sucede muchas veces contigo. Hay oportunidades que no llegaron, relaciones que terminaron, proyectos que fracasaron, y sueños que parecían romperse delante de tus ojos. En ese momento solo podías ver el dolor, pero con el paso del tiempo comenzaste a entender que, si aquellas puertas se hubieran abierto, quizás hoy estarías viviendo una realidad mucho más difícil. Dios no solo abre caminos, también cierra aquellos que podrían yo tu paz y alejar de tu propósito. Confiar en el propósito de Dios no significa dejar de hacer planes. Al contrario, significa trabajar con excelencia mientras mantienes un corazón dispuesto a aceptar que Dios puede tener un camino mejor que el que imaginaste. Hay una gran diferencia entre controlar el futuro y preparar para él. Tu puedes preparar con disciplina, estudiar, trabajar, esforzar y crecer cada día. Pero controlar cada detalle de la vida es una carga que nunca fuimos creados para llevar. Muchas personas viven agotadas porque quieren entender todo antes de dar un paso. Quieren tener todas las respuestas antes de comenzar el camino. Pero la fe funciona de otra manera. Primero das el paso confiando en Dios y luego, con el tiempo, comprendes por qué era necesario caminar por ese lugar. Si Dios te mostrara todo el recorrido desde el principio, probablemente el miedo te impediría avanzar. Por eso muchas veces solo ilumina el siguiente paso. No porque era confundido, sino porque era en sen. Ya depende de él, y no de tu propia seguridad. También debes aprender a no interpretar cada dificultad como un castigo. El oro no se vuelve valioso evitando el fuego, sino pasando por él. El diamante no aparece brillante desde el primer momento. Necesita presión para revelar su belleza. De la misma manera, Dios utiliza las pruebas para desarrollar en ti cualidades que jamás nacerían en una vida demasiado cómoda. La paciencia no se aprende cuando todo es fácil. La fortaleza no aparece cuando nunca existen problemas. La confianza verdadera nace cuando decides seguir creyendo, incluso sin comprender todo lo que está ocurriendo. Hay personas que preguntan, ¿por qué Dios permite ciertas dificultades? Quizás una mejor pregunta seria, ¿qué forma Dios en mí a través de esta experiencia? Esa pregunta cambia completamente la perspectiva. Dejas de sentir una víctima de las circunstancias y comienzas a convertirte en un aprendiz del propósito de Dios. Entonces cada desafío deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para crecer. Nunca olvides que el propósito de Dios no siempre coincide con tu comodidad. A veces tendrás que esperar a más de lo que deseas. Otras veces tendrás que renunciar a algo que parece importante. Incluso habrá momentos en los que caminarás sin entender completamente el camino, pero la confianza no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en conocer el carácter de aquel que guía tus pasos. Si sabes quién sostiene tu vida, no necesitas conocer cada detalle del futuro. Cuando comienzas a vivir de esta manera, la ansiedad pierde fuerza. Y no te desesperas por comparar con quienes parecen avanzar más rápido. Entiendes que cada persona tiene un proceso diferente y que Dios no escribe dos historias iguales. Mientras otros corren detrás de la aprobación de la gente, tú aprendes a caminar con paciencia, sabiendo que el tiempo de Dios nunca llega tarde. Él no improvisa, él prepara, por eso, cuando enfrentas una puerta cerrada, no permitas que el desánimo ocupe tu corazón.
Quizos esa puerta no era el destino, sino una señal para cambiar de acción. Cuando un plan no funciona como esperabas, no pienses inmediatamente que has fracasado. Tal vez Dios está evitando que construyas tu vida sobre algo que no iba a permanecer. Y cuando la respuesta tarda en llegar, utiliza ese tiempo para crecer, para fortalecer tu carácter y para acercarte más a él. Al final descubrirás que las mayores bendiciones de tu vida no fueron solamente las cosas que Dios te concedió, sino también aquellas de las que te protegió sin que lo supieras. Porque su propósito siempre vi más lejos que nuestros deseos, y su sabiduría siempre alcanza lugares donde nuestra visión todavía no puede llegar. Cuando entiendes esta verdad, dejas de vivir esclavo de las circunstancias y comienzas a caminar con la tranquilidad de quien sabe que, incluso en los caminos más difíciles, Dios sigue guiando cada uno de sus pasos. Existe una decisión que es pequeña, pero tiene el poder de cambiar completamente la manera en que vives cada día. Esa decisión es elegir con qué actitud vas a caminar desde que comienza la mañana. Muchas personas esperan que suceda algo bueno para sentirse agradecidas. Dicen, cuando consiga ese trabajo daré gracias, cuando desaparezca con mis problemas tendré paz, cuando alcance mis metas viviré con esperanza. Pero la vida funciona al revés. Primero nace la gratitud en el corazón, y después comienzas a descubrir bendiciones que antes no podías ver. Yokoi Kenji enseña que la felicidad no depende de cuánto tienes, sino de la forma en que interpretas lo que ya recibiste. Hay personas que posen mucho y viven permanentemente insatisfechas, siempre encuentran una razón para ellas. Siempre creen que les falta algo para ser felices, y también existen personas que tienen muy poco, pero caminan con una serenidad admirable. ¿Cuál es la diferencia? No está en sus recursos, sino en su perspectiva. Una mente agradecida descubre oportunidades donde otros solo encuentran obstáculos. Cuando despiertas y das gracias a Dios por un nuevo día, no estás ignorando las dificultades, estás reconociendo que, incluso en medio de ellas, todavía existen razones para seguir adelante. Respiras, tienes una nueva oportunidad, puedes aprender, servir, corregir errores y volver a intentarlo. Esa oportunidad ya es un regalo enorme que muchas veces damos por sentado. La gratitud también transforma la manera en que miras a las personas. Cuando dejas de enfocarte únicamente en lo que los demás hacen mal, comienzas a valorar lo bueno que Dios ha colocado en cada uno. Aprendes a reconocer el esfuerzo de tu familia, el apoyo de un amigo, la enseñanza de un maestro y hasta la corrección de alguien que desea verte crecer. Un corazón agradecido construye relaciones más fuertes porque aprende a valorar antes de exigir, pero la gratitud por sí sola no es suficiente. También necesitas sabiduría. Hay personas con mucho entusiasmo, pero pocas decisiones inteligentes. Otros tienen grandes sueños, pero nunca se preparan para alcanzarlos. Pedir sabiduría a Dios cada mañana significa reconocer que no todo lo que es correcto realmente lo es. Hay caminos que parecen fáciles, pero terminan alejando de tu propósito. Hay decisiones que ofrecen resultados rápidos, pero dejan consecuencias duraderas. La sabiduría de Dios muchas veces te llevará a elegir el camino más difícil porque es el que desarrolla tu carácter. Vivimos en una cultura que busca atajos para todo. Queremos éxito sin esfuerzo, riqueza sin trabajo, reconocimiento sin preparación. Sin embargo, los principios de Dios son diferentes. Él no solo quiere darte una bendición, quiere convertirte en una persona capaz de sostener esa bendición sin perder la humildad. Por eso cada mañana es importante pedir.
Señor dame sabiduría para hablar cuando si necesario, y silencio cuando mis palabras pueden herir. Dame discernimiento para reconocer las oportunidades correctas y fortales para rechazar aquello que me aleja de ti. Ayúdame a tomar decisiones que honran tu propósito, y no solamente mis emotions. Y, junto con la gratitud, y la sabiduría aparece una fuerza extraordinaria, la esperanza no es pensar que nunca habrá problemas. La esperanza es saber que ningún problema tiene la última palabra cuando Dios está guiando tu vida. Es la certeza de que, aunque no entiendas el camino, Dios sigue escribiendo una historia que tiene sentido. Es mirar el presente sin dejar que el presente limite tu futuro. Hay personas que se levantan derrotadas antes de comenzar el día. Su cuerpo está despierto, pero su esperanza sigue dormida. Repiten constantemente nada va a cambiar, siempre será igual. Sin darse cuenta, esas palabras se convierten en cadenas que frenan sus propias acciones. Porque quien deja de creer, deja también de esforzarse. Y quien deja de esforzarse termina confirmando los mismos resultados que tanto temía. La esperanza que viene de Dios produce un efecto completamente diferente. No te haces pasivo, te haces perseverante. Te impulsa a seguir estudiando aunque los resultados tarden en llegar. Te anima a continuar trabajando con excelencia aunque nadie reconozca tu esfuerzo. Te ayuda a seguir sembrando amor aunque todavía no recibas comprensión. Porque comprendes que los grandes cosechas nunca aparecen el mismo día en que se planta la semilla. Observa cómo actúa un corredor durante una maratón. No corre, mirando únicamente los metros que recorrió. Mantiene su vista en la meta. Si se detuviera a pensar en el cansancio de corto paso, probablemente abandonaría antes de llegar. La vida espiritual funciona de la misma manera. Quien vive mirando únicamente los problemas pierde la motivación. Quien mantiene la mirada en el propósito encuentra fuerzas para seguir avance, ando incluso cuando el camino se vuelve difícil. Por eso, antes de salir de casa cada mañana, decide llenar tu corazón con gratitud, tu mente con sabiduría y tu espíritu con esperanza. Agradeces por lo que Dios ya hizo. Pide dirección para lo que vas a enfrentar. Y confía en lo que todavía no puedes ver. Esa combinación cambia tu manera de caminar, de hablar, de trabajar y de servir. No porque desapareces con las dificultades, sino porque ahora enfrentas cada momento con la seguridad de que Dios va delante de ti, preparando el camino. Cuando una persona vive de esta manera, deja de ser esclava de las circunstancias. Aprende a celebrar los pequeños avances, a encontrar lecciones en los fracasos, a mantener la calma en medio de la incertidumbre, y a seguir caminando cuando otros ya se rindan. Esa es la diferencia entre una vida guiada por las emociones y una vida guiada por la fe. La primera cambia con el viento. La segunda permanece firme porque ha aprendido a descansar en Dios, a actuar con sabiduría y a vivir cada día con un corazón lleno de gratitud, y una esperanza que ninguna dificultad puede pagar. Al final, la verdadera victoria de un día no se mide por cuánto dinero ganaste, cuántos problemas evitaste o cuántos logros acumulaste. La verdadera victoria consiste en haber caminado con la certeza de que Dios estuvo contigo desde el primer momento hasta el último. Cuando entregas tu mañana a Dios, todo cambia, no porque el mundo deje de tener dificultades, sino porque tu corazón deja de ser gobernado por ellas. Recuerda esto, Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. No necesitas tener todas las respuestas, ni conocer cada paso del camino. Solo necesitas dar el primer paso con fe. Cada amenaza es una nueva invitación para comenzar otra vez,
para corrigir lo que haya hiciste mal, para agradecer lo que hoy tienes y para confiar en lo que mañana llegará. Nunca subestimes el poder de una oración sincera al comenzar el día. Esos pocos minutos pueden dar la paz que el dinero no compra, la sabiduría que los libros por sí solos no enseñan, y la fortaleza que ninguna circunstancia puede destruir. Haz de la oración tu primera conversación cada mañana, no tu último recurso cuando tu pes perdido. Camina con disciplina, porque la disciplina sostiene la fe cuando las emociones desaparecen. Camina con humildad, porque Dios exalta a quienes reconocen que dependen de Él. Camina con gratitud, porque un corazón agradecido siempre encuentra razones para seguir adelante. Y camina con propósito, porque Dios nunca despierta a alguien sin tener una razón para hacerlo. Quizás hoy no ves el camino completo, pero no necesitas verlo, solo necesitas confiar en aquel que sí lo ve. Mientras permanezcas cerca de Dios, ninguna prueba será demasiado grande, ningún fracaso será definitivo, y ningún sueño estará fuera del alcance de su voluntad. Que cada mañana sea una oportunidad para entregar tu vida, renovar tu fe y recordar que cuando Dios guía tus pasos, incluso el camino más difícil puede convertirse en el comienzo de la historia más extraordinaria de tu vida.